To the Legal Clinic. My name is Mombi Chege. Thank you so much for being with us. Now, before we get started, remember to subscribe to our channel for more great content. Now, our guest today is no stranger to the cameras. She was first captured in 2015 when she tried desperately to get custody of her kids. Now, this is after her marriage to a man she bore for 12 kids came down crashing. Now, fortunately, after a rigorous battle and with the help of lawyer Kiroko Ndegwa, she was able to get custody of her kids. The woman I'm talking about is Wangari Kamotho. What is she doing? How is she doing? But more importantly, how can she legally get a divorce from her husband? And also, what is her stake in their matrimonial property? Our lawyer Kiroko Ndegwa will be explaining to us all these details. But first, let's get to learn how Wangari is doing, what she's been up to, and she's here with us. Wangari, habari yako? Nzuri sana. And you look lovely. Unakaa vizuri? Thank you. Unakula nini? Ni furaha. Ni furaha. Unajua nimelia sana, nataka watoto mpaka nikakonda. Lakini saa hii niko na watoto. Hata kama sijakula kitu, nashukuru tu Mungu, naona tunaendelea na kunona. Tena unaendelea na kunona. Naenda tuna kunona. Yes. Asante sana. Watoto wako aje? Watoto wako sawa. Watoto wanaendelea mzuri. Na ukumbuke saa hii niko na watoto 11. Kwa hivyo kwa nyumba tunafurahi, tunaendelea na kuboard. Sababu hii niliona hii ni challenge hata yenye ningesema mtu mwingine yule asijaribu kutawanisha mama na mtoto. Sababu vile sijakaa na hao watoto wangu for 5 years. Saa hii tunajaribu kuboard pole pole. Sometimes watoto wajajua kabisa mimi ni mama yao. Sababu ujue hao watoto wametolewa kwa yule kwa mama wengine, wakatolewa hapa wakapelekwa children's home, wakapata tena huko kumna wa mama wengine tena kutoka kwa children's home wakapelekwa kwa yule alikuwa na walea tena akapelekwa kwa mama yao. Sasa kwa hivyo watoto wamekuwa wamehangaishwa. Sasa finally wanaletwa kwa mwingine, na unajua tule watoto nilituacha tukiwa watoto tudogo. Sasa tumeletwa tena kwa mwingine. Sasa si unaona sasa wale watoto hata naonaga bado wajakuwa na trust wa kuona kama watakaa pale. Sababu sometimes hata kama nikiamuka asubuhi lazima wakibie kwa duka waniulize mam unaenda. Lazima waniulize hiyo swali kila siku unaenda. Kwa hivyo inanibidi sometimes niseme na kibia soko nirudi, sababu wale watoto hawataki nitoke pale. Unajua sasa upendo ya ule mama kwenye wamepitishiwa. Sasa wakifika pale wanaona ni kama huyu anatutreat vizuri kuliko vile tunaonaga. So hakuna mwenye anataka kuniasha. Kwa hivyo tunaenda tu tukibodi pole pole. Wakumi, umesema uko na wenye uko nao saizi under your custody ni 11. Huyo mwingine ako wapi? Huyo mwingine unajua wakati tulienda kotini jaji alisema angetaka hao watoto wote walelewe under one roof. Na hiyo ilikuwa ukweli, sababu hata hakuitana, hakuuliza wale wakubwa. Unajua niko na over 18, lakini hata hakuwauliza mnataka kukaa na nani mnataka. Alisema watoto custody imepewa Virginia. Lakini wakati tulifika pale watatu wakaenda, unajua ilikuwa wakae walale the following day tuwashukue. Sasa hutu tudogo sababu tulikuwa tumeletwa kwangu tukakatalia pale, tukaenda na wao bila anything. Sasa wengine watatu wakaenda na baba yao. After kulala nikaona watoto wakuji, nikawaendea kuwaendea, ndio baba yao akasema wao watakaa na wao. Lakini kulikuwa na msichana wa class 8, nikapigia Mairoe naitwa Kiroko, Mr. Kiroko, na nikamwambia, ndio akapigia baba ya watoto, tukapewa huyo Grace. Wengine bado nikainsist kuenda kuangalia ule Margaret, na yeye akakuja. Juzi tu nilikuwa nimeenda kuangalia yule Doita, sababu mahali wanakaa hata ukiona wale watoto nimepewa na vile wale wengine wanaleta habari, watoto wajakaa ile utafurahia kama mama. Kwa hivyo hata juzi nilienda kuangalia yule mtoto. Kwenye nilifika hapo baba yake akanitusi sana. Yes, mbele ya watoto. Na amekataa na huyo mtoto kijana
Kwa hivyo amuongeangi na baba watoto? Baba ya watoto atuongeagi. Hata wakati nimetokea tu pale ni juzi kutokea tu nikajulia ule mtoto hali na nishukue dokumenti za mtoto yule mdogo nini. Kufika hapo ananiita jagiri malaya mbele ya watoto. Kwa hivyo hatuongeangi. Hajanitambua kama mama ya watoto wake. Yes. Kulea hao watoto wote sio mchezo, Virginia. Yeah. Umekuwa ukimanage vipi? Tuseme sasa ni mkono wa Mungu. Sababu hata kama yale tulienda kotini, unajua tukienda kotini kama baba ya watoto kuna ile aliambiwa support. Hata kama sio kuambiwa na serikali, unajua watoto ni wako na watoto ni wengi, you have to support. Lakini unaona hata kama ile aliambiwa atoi. Kwa hivyo mimi kama mama, mimi ndio niko na wale watoto. Kwa hivyo mimi napikaga mandazi, naamka nawapikia mandazi na chai na uji. Pale ninauza githeri, bidii ya mama kukatakata boga pale. Nafanyaga kazi kama hiyo nikitafutia watoto wangu sababu baba yao washughuliki. Kwa hivyo hakuna usaidizi wowote amekuwa akikupatia? Alinipatia tu mwezi wa kwanza. Hiyo ingine amenyamazia hivyo tu. Hata hajawajulia hali by the way hata hajawajulia hali. Hata huyu anaitwa Grace wakati kalitoka huko, alafu akajua ameasha mtoto mwingine huko anaitwa Margaret na akaasha Patrick. Kwa hivyo wakati alikuja papa akaona upendo wa mama. Kwa hivyo mtoto akafikiria aende akaangalie wale wengine. The following morning naona by 6 simu ya baba yao ananipigia. Ananiuliza wewe ndiye umepea Grace ruhusa akuje hapa? Nikamwambia akuje asalimie wale wengine. Akaniambia hataki kumuona huko. Ati wale uko na wao, kana wao, sitaki kuwaona huku, kana wao. Sasa si unaona, kwa hivyo hashughuliki na watoto. Na wakili atatueleza venye hiyo itatatuliwa ama njia ya kisheria ya kutatua hayo yote. Virginia, nimekuwa nikikuona mtandaoni. Tueleze yale umekuwa ukifanya kwenye mtandao. Sasa I thank God kwa hii vita yenye nimepitia. Sababu hata kama nimepitia hiyo imezaa mambo mazuri sana. Sasa mimi kama mama niliona nifungue my own channel inaitwa Virginia Wangari TV. Na hapo ndio nikaweka kitu inaitwa Morning Glory. Tunakuaga nayo some minutes to 6 asubuhi. Nikaweka mawaidha ya mama. Mawaidha ya mama niliweka sababu hawa watoto sijakaa na wao watoto. Sijajua ile tabia wamekuwa na yao na nini. Na tena ujue ukiwa na watoto kama hao wengi, uwezi wa manage kama hawana mawaidha, lazima uwapatie mipaka. Kwa hivyo nikafungua mawaidha ya mama ndio watoto wengine wakisaidika na mimi watoto wangu wasaidike. Ndio niambie huyo mtoto wakati anatupata kama hapa tunakunywa, unajua tu mtoto tudogo, tutakuja tunachukua hii glasi ya maji, kingine kanakuja kanachukua bagi yako kanafungua. Nikafanya hivyo ndio nikaweza kumanage wale watoto sababu naona ni watoto wengi na ni wadogo. Hapo ndio tena nikafungua fupisha usiku yenye tunakuaga nayo saa 3:30 usiku kila siku. Hiyo nayo nikaweka sababu ya wamama wenye wanapitia mambo magumu kama mimi. Unajua watu wengi wanajiua, wengi wanakunywa dawa sababu wazee wamewateza, hawawapedi. Unafika mahali unajiona kama wewe sio mama tena. Lakini nikawaambia wajitie nguvu hata kama wametegwa na wazee wao. Kama hajakuua uko uhai. Nikawaambia wewe oga mzuri. Kulingana na venye umeelezea na yale ambayo ulielezea pale hapo mbeleni, umepitia mambo mangumu katika ndoa. Je, ungetaka kuolewa tena? Ni swali umeuliza. Kulingana na ile nimepitia na kulingana na yale nimeambia, nimekuwa nikifunza watu. Nimekuwa nikiwafunza mambo ya kukana mabwana zao. Nimekuja kujua ya kwamba pengine ule mzee nimekuja nikapatana na watu wengi na ndoa mingi. Unajua pale wakati nilikaa na yule mzee nilidhani wazee wanakuaga vile kwangu kulikuwa, lakini nimekuja kuongea na wamama nikaona mambo sio vale. Sijafungiwa mahali. Sijafungiwa. Yes, hujafungiwa. Kwa hivyo kwako ndoa si kitu mbaya. Ndoa sio kitu mbaya, ni kitu mzuri sana. Ni watu wanakuja wana misuse. Hata mimi Virginia ningetaka kukaa na mtu karibu na mimi mwenye atakuwa ananiuliza dali
ni nini baya, ananiletea kauga, ananiletea nyama na watoto jameni. Hata mimi ningetaka mtu mwenye atatuliza roho. Yes. Yeah. Haya, ndio wakili atuelezee sasa hatua hiyo ingine ya divorce. Harusi yenu ilikuwa ya njia gani? Harusi yetu sisi tulienda kanisa. Okay. Na tulioana kikanisa. Yes. Na yale yengine yote inafanyagwa kwa Ugikuyu. Hiyo yote tulipitia. Kwa hivyo mlifuata? Tulifuata kabisa. Okay. Sawa sawa, asante sana Virginia. Na ni vyema kuona you're doing well. And venye nilisema hapo mbeleni, mtu akilinganisha ile picha ya miaka ya hapo mbeleni na sasa, it's like you're a new person. Kwa hivyo tunashukuru Mungu. Hata mimi nimeshukuru sana. Okay. Tutaongea, tutashirikiana na wakili and he'll be telling us more about now the divorce process, now that you are not, you've been able to overcome the custody battle. You have your kids with you. Now what's next for Virginia? Stay with us. This is the Legal Clinic. Don't go away. Welcome back to the Legal Clinic, and remember to subscribe to our channel. Now, we were just speaking to Wangari Kamotho, and she's been doing really well from what she tells us. And now joining us is lawyer Kiroko Ndegwa to explain to us how far he is with her case since he's been handling it. And thank you so much, Ndegwa. Kiroko Ndegwa. I don't know why that seems to be confusing me, but I maybe some people call you Kiroko Ndegwa, Ndegwa Kiroko, whichever they like. Tell us, how far are you with Virginia's case so far? You've been handling it from day one. Yes. How far are we with the case? Thank you so much, Mumbi. Thanks so much, viewers, for having me. Now, Virginia's case, we actually got a judgment in her favor, I must say. Congratulations, Virginia, for winning that case. Thank you. It's been a journey with her. Yeah. When we started, she was struggling with issues of custody. Now she has a children. Now there were several orders given in that decree. One of them that she has the custody of the children. That there were also orders of maintenance. Now already she has custody of the 11 children. Although technically the 12th child, who is currently not in her custody, is an adult. But it would be my sincere hope and prayer that the family gets to reunite. Right. The essence of children born of the same father and mother growing together is to ensure there is family unity. Unfortunately, because he's no longer a child, it will only be out of his own volition. But there are orders of maintenance that I believe by now they are not being fully complied with. Now, what now happens is that you need to, once such you already have an order, especially on maintenance, and the other party is not complying with the same. You file something in court called notice to show cause, on why a certain action, let's say why he should not be put in prison, or why his salary should not be attached, or even property, why property should not be attached, sold so as to recover the arrears of the judgment, of the orders made in the judgment. But mostly we just write to the lawyer and tell him, remind your client to remit maintenance money as ordered by court on this and this date. If they don't comply, then hapo ndio tunaenda tunaambia koti, now this gentleman either needs to be put in prison or jailed, or his property attached, or his salary attached. He should be salaried. Yes. And just to interrupt you, for how long, if they don't comply, for how long should legal action, as you've explained, be taken? Usually we try and ensure, there is no limit. You can even file immediately after the non-compliance. But because it is good that you try and resolve the issue without necessarily going through the courts, we just
I write to the lawyers, and the lawyer representing on the other side say, look, there was this order. Unfortunately, your client is not complying. Advise him to comply to avoid unnecessary litigation. Because when we go to court, it will be, have you complied or have you not? If you have complied, give us evidence. If, for instance, it's, let's say he's supposed to send money, did you send that money? If you did not, then that action is warranted. Yes. Okay, let's get to the issue of divorce. Yes. I don't know, have you started that process? Take us through that. What needs to be done in Virginia's case, since she's no longer with her husband. They are still legally married under the law. So what's the next step? Thank you for that question. I believe her story on how all the cruelty she went through is a matter of public notoriety. Ila mtu most people, watu wengi wanajua story ya Virginia, vile ile mateso yote yalipitia. When I met with her, niliweza kumpromise, nikamwambia, let's pass through this process first. Let's fight for the children. Juu watoto ndio sana sana haki zao zinaweza kuwa wanaweza kuwa wanadhulumiwa. We focus on that. We already have that in place. We have a good order. We have a good judgment. So the next point is now to fight for her right as an individual. Kila mtu anakuanga na kitu inaitwa human dignity. It's a right to human dignity. Kila mtu ako na right ya kuwa umeheshimika kama binadamu. Whether on not regardless of whether you are married, whether you are female or male, whether you are rich, origin, everything. Now, unfortunately for Virginia, she went through a series of cruelty in the circumstances during her marriage with her husband. She's still married to him, unfortunately, until there is an order dissolving that marriage. Now, for Virginia, she has already proven several grounds for divorce. Her case is already, it's already evident that she's been undergoing cruelty. The husband has deserted her because they are no longer living together. It's him who actually told him, move out of this house. And he's actually refused to accept her. You remember that time when she was knocking and saying, you know, I need to get my children. It's husband who was telling her, keep away, keep off. So literally that's desertion. There's also an issue of adultery. He's now living with another woman. That's adultery. And unfortunately for her, the marriage between her and her husband has irretrievably broken down. So the next step will be to file a divorce cause. Now, in that divorce cause, and what I'll advise for Virginia to do, there are some properties they had acquired together. I am saying this because I've been able to interact with her matter. Most of those properties are already disposed. The husband has already sold most of them. Now we need to also ensure that the remaining properties are reserved. That he does not sell, he doesn't take a loan and charge them. He does not destroy. So there be some orders preserving that property so that it will be available at the time of division of those properties. So in the course of the divorce cause, we shall still be asking for those orders that let's preserve this property, let's have declaratory orders that this is matrimonial property, and therefore neither the husband nor Virginia should dispose, charge, or in any way interfere with the current status of that property. Now, then after we are done with the divorce proceedings, we will file a division of matrimonial properties cause. And then one of the things that I would like to advance in this one is, much as we are looking at contribution, just like I had promised. Yes, I know Virginia is a hardworking woman, but really the person who was bringing most of the money is her husband. But there is something we call indirect contribution. She bore him 12 children, given him companionship for over 20 years, and of course she was literally taking care of the children, raising them up when the husband was busy looking for money.
They had to be someone in the house doing that. And of course, I know there were other businesses, there were other issues, other ways that she was looking for money. For instance, I understand there was a business they had put. So those are some of the direct contributions Virginia made towards this. Currently, Virginia is the one raising those children. And it's a matter of public notoriety now. So that's part of the indirect contribution that I'm talking about. So for Virginia for now, as we file a divorce petition, we'll still be seeking for ancillary reliefs. Already now the advantage with our matter is that the issues of children are already settled on who should have custody, who should what sort of structured access. And it's actually interesting to note that the other party, though was given access to the children, he does not even he has never made any efforts to access those children. However, you cannot force someone to access the children. So so now that the issue of children is sorted, the only big issue that it might be contentious in all this is the status of the properties and how they'll be divided between the parties. Between the two parties. Like I had said earlier on in another matter, every person has a right during the subsistence of a marriage and upon dissolution to equal rights. That is to say, there is no smaller party, there is no smaller spouse. Your spouse has equal rights to you. Yes. And before she asks you a few questions she may have, under what circumstances? We've heard of cases whereby one party has refused to grant divorce or their partner divorce. How does that happen? How can that happen? That a person is saying, no, don't dissolve this marriage. Yes. Yeah, it happens, but as long as you actually for divorce proceedings, has been the fallacy. I had a client who came to my office and said, my husband told me that he will not sign divorce papers. Actually, to clarify what divorce entails, you file a divorce petition. All you are required is to serve the other party, tell them, look, there is a case against you that is requiring that our marriage be dissolved on several accounts. Now, what matters really is whether you have proven any of these grounds. One, that there has been cruelty. Has the other party been cruel to you? That there has been desertion, that you are no longer living together, the other party left and without justifiable cause. Either is working somewhere or is sick and is admitted in a hospital or is serving actually a jail term and all that. That there has been desertion, and the other one is that there has been irretrievable breakdown of marriage. Hizo ndio vitu nne unafaa kuonyesha. Either of them. Kuonyesha huyu mtu alikuwa ananichapa, alikuwa ananidhulumu, ama huyu mtu alikuwa anafanya adultery, akona uhusiano mwingine na mpenzi, akona mapenzi ya nje ya ndoa huko nje, ama akona kumtalaki ni kumwacha, amekuacha, anaishi kwingine, you are living separately. Na kama hii marriage yenu ati haiwezi kuwa redeemed, hamwezi sikizana, tofauti zenu haziwezi tatuliwa. Sasa those are the only things. So much as ati aseme siwezi kukupea divorce, hiyo sio jukumu lake. Hawezi sema sitakupea, because divorce unahitaji tu kuonyesha any of the four grounds of divorce. Ukishaonyesha hivyo, koti haina budi kuweka pamoja. Actually kuna kesi moja yenye imesomwa judgment yake juzi na High Court by Justice Mushelule. Ilisema kuwa matches hawa watu hawakuonyesha kuwa huyu mmoja wao hawakuweza kuonyesha kuwa kulikuwa na dhulma, hakukuwa na cruelty, hakukuwa na adultery, hakukuwa na desertion, but walionyesha kuwa hawa watu there is no love lost, hawa watu hawapendani, na koti haiwezi wafanya mkae pamoja. Hii kesi ilianza hivyo, yenye hiyo nasema ilienda High Court, ni kuwa koti ya
koti ya resident magistrate alienda akasema hapa sioni kama mmetuonyesha any of those grounds. Kwa hivyo mtazidi kukaa pamoja mpaka mnionyeshe kuwa kuna cruelty, kuna adultery, kuna desertion ama kuna irretrievable breakdown of marriage. But judge akasema hapana, uwezi judge. Sasa hao walipoweka appeal, judge wa high court alienda akasema uwezi force watu wenye hawapendani wakae pamoja. Yes, so hiyo ndio some of the emerging jurisprudence imesomwa juzi. Okay. Yes. Before we wind up ama kabla tumalize, yes. Virginia, ningetaka maybe uulize wakili swali yote uko nayo kuhusiana na kesi yako, divorce process ambayo mnatarajia kuanza. Na sasa wakili Dego, naam, kama sahii ninajua ameuza vitu kuuza, ameuza vitu kama magari, kama manyumba, nayo huyo mtu akue hajabakisha kitu isipokuwa matrimonial house, nayo nitatoka tu hivyo. Okay, actually hiyo ni ukweli. Najua vile tulikuwa tunaongea last time, ameweza kuuza vitu mingi over time. Sasa chenye koti na tutaweza kueleza kwa koti kuwa ameuza zile vitu ambazo mlikuwa mmetafuta pamoja. Sasa hiyo effort yako kwa hizo property ambazo aliuza bila kukuhusisha wewe, na akaweza kuenjoy zile benefit kivyake bila kukuhusisha, inafaa kuwa considered kwa hii kesi, ili contribution yako in the other properties ikue, in the remaining properties ikue considered, such that kama hii contribution yako ni less 20%, na kuna zingine ambazo waliuza na hakukuweza kukugawia, basi out of equity ni ile, unaona, itakuwa jia haki kama koti inaweza angalia vile wewe umeweza kucontribute kwa zile property ambazo zishauzwa, na hiyo ikue considered, ili hapa uweze kupewa mgao mkubwa. Yes. Yeah. Na kama tuseme kama saa hii ile pesa aliambiwa atoe 15k every month na watoto wote 12, na sasa tunaona kama vitu zinaenda zikipanda. Sasa kuna itakuwa tu vile vitu zinaenda zikipanda tu, atakaa tu pale, ama kuna vile unaweza sema sasa haiwaki hiyo 15k haitoshi. Ni ukweli. Actually kwa children, kesi za watoto huwa haziishi. Unasikianga hata judgment ikisomwa, kuna mahali judge husema any party is a liberty to apply. Ni kumaanisha mmoja wenu, hata mtoto akikuwa mkubwa, anaweza kuja aseme ndio, mimi kuna hii oda yenye ilipeanwa, lakini mambo imebadilika, mahitaji imekuwa mingi, ama tuseme amekuwa mgonjwa, anahitaji that proper attention. Unaweza apply useme, as in situation huwa ina change. Inaweza kuwa kama zile consideration ambazo judge alikuwa ameweka zimebadilika. Sasa kwa sasa naelewa, na kila mtu anaelewa, hii ni maneno yenye hufai kuprove sana kwa koti, kuwa hawa watoto wanaendelea kukua. Wengine wataenda shule high school, kama alikuwa halipi pale public primary na ameenda high school, kuna tuition fee, kuna matumizi ingine. Sasa yeye lazima aongeze hiyo. So you can always apply. Unaweza approach court uambie ulipokuwa una decide hizi ndio zilikuwa circumstances, lakini circumstances zimechange. So unaambia koti ni review hiyo judgment yako because of the following reasons. You can always apply. Okay. Yes. Na kama saa hii kama saa hii kale katoto kadogo, sikujua mambo yake ya kudugwa ile sindano zake. Yes, immunization. Unajua kuna katoto nilikuwa nimeacha kale ka 6 months. Yes. Na sasa hata kama saa hii nikijaribu kufuatilia hiyo dokumenti za mtoto, akue hakupei hiyo dokumenti za mtoto,
Kwa kesi yako mlipewa kitu inaitwa joint legal custody. Ni kumaanisha hakuna mmoja mwenye ako na nguvu kuliko mwingine ya ku make decision. Yeye haezi make decision bila kukuhusisha. One of those decision ni kama nani ataweka stakabadhi za hao watoto, vitu kama birth certificate, transcripts, school leaving certificates, KCSE, KCP certificates, nani ataweka hizo stakabadhi. Bado unaweza approach court umwambie huyu mtu amekataa kunipea hii na hii na nataka kuitumia kwa hii njia. Pole sana kama umeniambia kuna mtoto hakuweza kupewa immunization, chanjo. Tunaweza uliza legal expert kama already tunaweza uliza medical expert kama it's late, kama bado anaweza pewa hizo chanjo. But then itakuwa ni dhulma bado kwa huyu mtoto, juu kama mzazi angechukua hiyo jukumu la kuensure mtoto amepewa chanjo ili akikuwa mkubwa asiweze kuwa ameathiriwa na hizi magonjwa. Wakili, nikatize kidogo, isn't it more convenient kama hizo documents ambazo Virginia amesema anaishi nao watoto, isn't it more convenient akiwa nazo? Kwa sababu it is very true actually. Sahi ukihitaji kufanya kitu yote na mtoto mwenye huna stakabadhi zake, utapata matatizo. Kwa hivyo ni muhimu hizo documents akupatie. Kama amepoteza, kuna ile process ya replacement. Unaweza sema nimepoteza, so you apply for replacement. But kukataa aseme sitakupatia, hiyo bado ni dhulma. Actually vile ulipewa custody, ungekupewa pia stakabadhi. Hiyo nayo ni dhulma. Na kama hakuelezi, basi kuna a justifiable cause kurudi kwa koti kusema acha huyu mtu atueleze hii information. Kwa for purposes of for record purposes, kila mtu ako na haki ya kupata information yote yenye iko in custody of someone else, yenye imeshikwa na mtu mwingine, ili aweze kuexercise another right. Ni kumaanisha hiyo ni katiba article 35 ndio inasema hivyo. Kwa hivyo baba hawa watoto hawezi weka hiyo information kama ni mali yake. Wewe pia uko na right ya kuaccess hiyo information, kama ni transfer forms za shule, kama ni transcripts zote. Wanafaa akupatie hizo forms na aweze, ili na wewe uweze kuzitumia kwa benefit ya hawa watoto. Yes. But wakati itafika tukirudi kwa koti, hizo ndio vitu ambazo tutakuwa tukieleza koti kuwa huyu tumekuwa na tatizo 1, 2, 3, tungependa tupatiwe hii information, tupatiwe hii stakabadhi na kadhalika. Okay. So thank you so much, Wakili, for explaining all those details, and I will be following up on the case. Virginia, asante sana kwa kuja, na ni vyema kuona you're doing well, and we're hoping that haya maneno yote yatatuliwa vilivyo kisheria. So once again, thanks for coming, and good to see you. Thank you so much once again, Wakili. Thank you so much for being with us and joining us here on the Legal Clinic. It's been a pleasure. My name is Mombi Chege, and always remember to subscribe to our channel for more great content. Have a good one, and God bless you.